Hello everyone. So next will be the for loop, the third type of loop. So last week, I discussed yung while loop and also the do while loop. So ang for loop is the same with while loop na nabilong sa pre-test loop structure. So why pre-test siya? Because nasa first part yung condition mo or loop condition mo to check if it will enter the loop. So here is yung which will be attached later on yung slide. The explanation of the syntax of the loop. So first we have the initialization. Initialization from the root word initial, meaning the beginning or starting. So we've discussed this one kung paano mag-declare ng variable, di ba? So here, you can actually declare dito na part, yung initialization, tapos semicolon, yung condition, tsaka yung pag-update ng variable that you are using for this loop. So pwedeng dito yung declaration ng variable mo, pwede ring sa taas, like this one. So pwedeng dito ka mag-int x, let's say, set mo to 0 dyan. Tapos, i-reuse mo siya. Pwedeng ganyan. Okay? Allowed yan siya. Okay, let's bring it back to before. Ayan. So, etong code na to is nandito. This is the example 1. So, this just displays the number 1, 2, 3 na naka-separate line or in a vertical form. So, let's try running this one. So, pababa siya. Okay? So, why pababa ang display niya? Because we use println instead of print. Okay? So, here, yung required sa for loop, I think easy to remember to compared sa while, I guess. Since yung required na, let's say, initialization, condition, tsaka yung update mo is nandito na, isahan na. Okay? So, be mindful of the syntax. May semicolon after dito ng initialization and then after ng condition. So, ang condition natin kasi y1, 2, 3 ang nag-display. Ang x daw if x is less than 4. Now, if less than 4 siya, dili pa niya i-evaluate ning update. Magsulod siya sa for loop. Okay? So, meaning, nag-true ang condition at the first loop. So, nag-true ang condition. So, i-perform niya ang statement sa baba, which is printing the value of x. So, since sa first loop, ang value ni x is 1. So, after doing that one, after displaying x, mag-proceed siya dito banda. Okay? Mag-plus siya. So, eto siyang x plus equal 1. Diba, we can actually use here yung increment natin, x plus plus. Kasi ang equivalent niya is x equal x plus 1 lang, diba? Same lang yung plus equal 1. So, pwedeng pag 1 lang yung required niyo na update, pwedeng plus plus na lang gamitin nyo. Or if 1 lang yung i-minus nyo, pwedeng decrement yung minus minus. Okay? So, mag-plus daw siya kay x ng 1. So, pag na-plus na niya, meaning, i-update niya yung variable. So, x becomes 2. So, after niya update, that's the time mabalik na siya dire sa condition. Okay? Dili na siya mabalik sa initialization. At first, loop lang siya. So, since x now is 2, evaluate niya. So, since less than 4 pa rin, pasok siya dito, print niya yung 2. After nang ma-print, balik siya dito sa update. So, 2 plus 1, naging 3 na si x.
So, is 3 less than 4? So, true pa rin. So, print niya na naman ang 3. Now, mag-exit na ba siya? So, not yet. Kasi it has to update first. Okay? So, 3 plus 1 naging 4. Tapos, check niya dito sa condition is 4 less than 4. So, since false na siya, diba? So, that's the time na mag-exit siya sa loop. Okay, so bakit walang braces si loop? Because it will only perform one statement. So, mag-work siya without the brace. Pero if you want, para masanay kayo, you can put a brace here tsaka dito. So that you will know, para ma-separate nyo yung body ng loop. Ayan. Pwede yung lagyan dyan. So, what if may multiple statements kayo na i-perform? Okay? So, di ba pababa yung printing niya? What if pa horizontal? Yan, let's say one line lang. 1, 2, 3. Pero, parang one number sila because walang space in between. Pwede tayong mag-concatenate like what we were doing from the previous example last week. Ayan. Okay? So, like what I've said before, yung sa while loop or sa do while loop, you can also have if statement inside the loop or sa loop body. Depende sa problem. So, for example, let's say, ayaw kong i-print si number 2. Si 1 and 3 lang yung gusto ko i-print. Okay, so pwede ako mag-if statement dito. So, if yung x is equal to 2. Bakit dalawang equal sign yan? Because yan yung yan yung sign for comparing the equality of the values. Okay? Kasi yung one equal sign is assignment. Meaning yung value sa right, isulod niya sa value sa x or sa left side. So, dito, comparison to siya na operator. I-check niya if yung x daw is equal to 2. The same ba sila ng value? So, if equal to 2, di ba, mag-display si 1 and 3. So, let's try. Oops. Ayan. Ganito na lang. Not equal na lang yung gamitin natin. Para one if statement lang. Ayan. So, pag equal to 2, meaning wala siyang gawin, walang i-display. Pero pag not equal to 2, meaning si 1 and 3 lang i-display niya. So, doon mag-perform ang statement. Okay? So, since ito, dalawang Java or line of code na yan sa body, kailangan nyo talaga i-surround sa braces. Ayan. So, the starting braces or opening brace, tsaka closing brace for the for loop. So, if I run this one, so what happened? So, wala na nag-display si 2. Si 1 and 3 na lang ang nag-display. Okay? So, since yung condition natin is, pag hindi siya 2, i-display ang x. So, pag 2 siya, meaning, di niya i-display. So, walang gagawin sa if statement. Okay? So, you can also do that one. Now, I also want to introduce to you na same with the if statement, meron ding nested loop. Okay? So, may nested if statement dito, may nested loop din. So, meaning you can also have loop inside another loop. So, pwedeng for loop ang outside, tapos inside meron kang while loop, do while loop, or for loop. Depende sa inyo. Pero for now, let's just focus sa for loop since I think mas dali siya i-remember. Okay? So, let's evaluate kung paano yung dalawang loop.
may outside tsaka inside kung anong mag-appear. Kasi I'll explain to you ano yung mechanics ng dalawa. What will be the output. So, eto siya, the opening and closing of the inside loop. Tapos, yung outer loop mo is eto. So, ang style ko, para hindi kayo ma-confuse kung kaninong brace yan siya, etong closing, parang naka-align siya dun sa starting of the loop. Ayan. Tapos, yung opening, dito lang na side. Okay? Para mabilis mo matrack. Okay. Dito, declare another variable. Let's say y. Ayan. 1, y. 4 pa rin. Okay, sige, 4. Tsaka y plus plus. Ayan. So, let's try displaying an asterisk. And then here, lagyan natin ng system.out para mag-form print. Okay, print ln. ln yan na, hindi I. Okay, let's try. Oops, wait lang. Oops, sorry. Hold on. Okay, so nag-display siya ng asterisk. So, ba't ganito yung output? Tapos yung input natin, or I mean the print natin is 1 asterisk lang. Okay, so yung output niya is ito, 3 in every row. 3 rows tsaka 3 columns of asterisk. Okay, so ito kasing inside loop mo represents the lagyan natin ng space. Ayan, para better looking. Okay, so here yung inside loop mo, change ko na lang dito para makita nyo, represents the row. Okay, I mean the column. Ayan. Okay, and then etong outer loop nyo represents the row. Kung how many rows ba ang i-perform. Okay? So, sa first, lagyan natin ng notepad. Ayan. So, sa first loop muna tayo, di ba the row na variable is 1. So, since less than 4 siya, proceed siya dito. Huwag mo na mag-plus plus. Okay? So, pag evaluate niya dito, lagyan natin dito. So, row equals 1. Ayan. Yung nag-equal 1 yung row, balik siya dito. I mean, proceed siya dito sa next line. So, once equal, if less than 4 siya, which is true, pasok siya dito. So, i-print niya daw yung asterisk. Ayan. Print niya yung asterisk with space. Tapos, balik siya dito sa, saan? Dito na siya sa plus plus. Or update for the variable. Wait lang. Let's change pala ito. Since I've changed the variable name. So, dito is row. Ayan. Okay? Mag plus 1 daw siya kay call. So, call becomes 2. So, is 2 less than 4? So, since true, print niya na naman. So, because we use print instead of print ln, magkatabi lang yan sila. Ayan. Okay? So, first column, second column,
And then, pagbalik niya dito, 2 plus 1 na naman. So, call becomes 3. So, is 3 less than 4? So, true pa rin. Pasok siya. Display niya yung asterisk with space. Ayan. Okay? So, pagbalik niya dito, plus na naman siya ng 1. 3 plus 1. So, call becomes 4. So, if is 4 less than 4. So, since false na siya, skip niya na yung inside. Diretso na siya dito sa ending. Proceed siya dito, which is mag-next line daw siya. So, dyan na line of code, magbaba na yan siya. Okay? Tapos, balik na naman siya doon sa, dito na siya sa outer loop. Pero, dito na siya mag-proceed sa update ng row. Okay? For the variable of the outer loop. So, nung una, row is 1 pa. So, mag-plus na siya ng 1, row becomes 2. So, tung nag-2 na si row, yan, nag-2 na si row, i-check nyo na if, less than 4 pa si row. So, since true siya na less than 4, proceed na naman siya. And then here, mag-reset si call to 1. Okay? Dili siya mag-continue. Magbalik na po siya dire. Kay nag-exit naman tatong sa first niya, 'di ba? Pagbalik niya, mag-reset to call equal 1 siya. Okay? So, sa second row na tayo, and then, balik sa 1 si call. So, since call is less than 4, print niya si asterisk and space. Tapos, after niyan, dito sa update, mag-plus 1. So, call becomes 2. So, since less than 4 pa rin, print. Oops. Ayan. Space, and then, plus plus. Call becomes 3. Is 3 less than 4? So, true. And then, print pa rin. Ayan. Tapos, balik siya dito. 3 plus 1. 4. Is 4 less than 4? So, since false na siya, exit siya dira na loop. Then, print ln. So, magbaba na naman siya. Tapos, pagbalik niya doon, 'di ba yung last natin si row is 2, magiging 3 na si row because of the plus plus. So, is 3 less than 4? So, true pa rin. So, yung nag-row equal 3 na. Ayan. So, since true pa rin siya, pasok na naman siya dito. Nag-reset naman to 1 yung value ni call. Okay? So, call is less than 4. True. Pasok na naman. And then, pabalik-balik lang. Sige lang siya loop. Okay? Until na tapos niya yun. Then, print ln, which is this one. And then, di pa siya mag-exit. Mag-proceed pa siya dito balik. Okay, mag-plus plus pa siya, di ba? So, 3 yung last value ni row. So, 3 plus 1 is 4. So, is 4 less than 4? So, kaya nag-false na siya, mag-exit na siya dire. Maumaning exit ni 4, di ba? So, exit na siya dyan. Since, wala man tayo additional code dire nga gibutang. So, mag-exit na yung program. So, kaya yan yung output ng loop. Okay, so yun yung that's how your if state, the nested loop works. Okay, so kung gusto nyo, let's say, what if 5 rows? Gusto nyo 5 rows, gawin natin tong 5. Kung gusto nyo, tapos salin natin. Ayan, equal. Para 5 rows. So, pwede rin. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. So, kung gusto nyo 5 columns din, edit nyo lang.
So, pwede nga dito, equal yan siya. And then, ang call mag-start ng 0. Ayan. Okay? So, since we can form the this one, yung nested, I hope makuha nyo na yung kung what represents the column sa pag-display and what represents the row. Okay? So, etong println is still part of the outer loop. Okay? After lang siya kaning inside loop. So, after sa inside loop, ito yung i-perform niya to represent the next line or the next row ng loop natin. Anyway, if you have questions naman for this one, i-raise nyo lang sa chat or sa group or I mean sa Google Classroom. Okay? Because what you will be doing is this one. Take note of the So, ang hint dyan, you will be using if statement. Okay? So, may space in between yan dito. And then, paano i-display to siya? So, I'll give you a hint. What if mag-display ako ng ganito? Ayan. And then, sa first row, 1 lang. Sa second row, 2. Sa third row, 3. Sa fourth row, 4. And then, sa fifth row, 5. Makita nyo yung pattern? So, every row, kung unsay number sa row, maputo siya yung i-display niya na asterisk. Okay? So, how do we do that? So, here is our row. Ilang row? Yun siya. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, okay na to siya. Now, ang control kasi natin is magdepende daw siya, yung i-display ng column, mapansin nyo, magdepende kung unsa siya nga number nga sa row. So, here, instead of a literal value, i-compare na to siya sa row. Okay? Ito, gawin natin 1 yan. Para patas. So, i-compare natin siya sa row because mag-dependent yung column natin sa kung anong number ng row. So, let's try running this one. So, yun yung nag-display siya, di ba? So, at first, 1 pa lang yung row. So, 1 lang yung i-display niya na asterisk. Yung nag-second na row, since number 2 siya na row, 2. Pag third row, 3. Fourth row. Ayan. Okay? So, I hope na sundan ninyo. Bakit ganito? Because, dapat mag-end siya, yung inside loop mo, mag-end siya, depende sa number of row. So, let's try, kahit 2 rows lang yung evaluate or i-dissect natin. So, yung first value ni row is 1. So, is 1 less than equal to 5. So, since true siya, pasok siya dito sa next inside loop, which is 1 muna yung call. So, dito banda, row is 1, di ba? So, is call less than equal to 1. Pareho silang 1, so true. So, pasok siya, display niya si asterisk. Tapos, nag-plus plus si call. So, naging 2 na siya. Pero 1 pa rin si row. Is 2 less than equal to 1. So, because false na siya, isa lang yung display na asterisk. Nag-exit na siya, tapos, nag-next line. Diri na yung, nanadiri ang cursor. Tapos, pagbalik niya sa taas, nag-plus plus na si row. So, row becomes 2. Diba? Kasi 1 siya dati. Then, plus 1 naging 2. So, it's 2 less than equal to 5. So, true. So, dito, si row, naging 2 na siya. And then, nagbalik sa 1 si call, diba? Nag-reset siya. So,
compare niya na naman is 1 less than equal to 2. So, true, display si asterisk. Ayan. And then, plus plus na siya. So, call becomes 2. Is 2 less than equal to 2? True. So, displays na ng another asterisk. Next is, nag-plus plus na naman si call. So, call becomes 3. Is 3 less than equal to 2? Which is the current value of row. So, since true siya, 3 less than equal to row, since false siya, mag-exit na siya. And then, balik dito si cursor. So, yun yung process niya. Okay? So, if not sure or hindi klaro, kindly post your questions. Okay? And then, this is your assignment. So, ang hint, dito sa first one, you will be using if statement also. And then, dito naman, wala lang. Walang if statement dito. Okay? So, yan lang muna. And then, we will proceed with another one sa Thursday.